Hi, good evening everybody. Welcome to ACE Engineering Academy. I myself, K. Hanumantarao, faculty in electrical department. Today we are going to discuss about 60 days preparation strategy for latest announcement was given by AP government regarding the GENCO, TRANSCO and DISCOMs announcement for electrical engineering. Guys, first I would like to take that whatever the announcement was given by the AP government, that I will read. After that, I will take that how many posts are there respect to the branches which are GENCO, TRANSCO and DISCOMs. As per the notification is given, this is the announcement was given by Ministry of AP government. Totally 629 posts are there for the various sectors, AP TRANSCO and AP GENCO and AP SPDCL, AP CPDCL and AP EPDCL. Totally 629 posts are there. Notification we can expect shortly. Mano expect cheyochu. And while taking that the preparation strategy for 60 days, before going to that, first ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ చాలా రోజుల తర్వాత ఈ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందండి. ప్రతి స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసి ఉన్నారో, దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ 44 ఇయర్స్ బిలో 44 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ పోస్టులు అప్లికబుల్ కాబట్టి, దట్టు గవర్నమెంట్ జాబ్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ నోటిఫికేషన్. బట్ అనౌన్స్మెంట్స్ కేమ్ shortly, we can expect the notification also. While taking that, this is the great news for the engineering professionals, especially for electrical engineering. And I can say that AEE usually ఇంతకు ముందు AE పోస్టులు ఉండేవి, అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అని. ఇప్పుడు there is no AE, directly they are recruiting as AEE. Approved in AP cabinet meeting, a major step towards a stronger energy future. ఈ 629 పోస్ట్లో ఫస్ట్ 200 AEEs అండర్ ట్రాన్స్కో, ట్రాన్స్మిషన్ కార్పొరేషన్. అవుట్ ఆఫ్ దట్ మేజర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉండేయండి, దట్ ఈజ్ 170 పోస్టులు ఉన్నాయి. అండ్ 15 పోస్టులేమో సివిల్కి అండ్ 15 పోస్టులేమో ఫర్ టెలికమ్యూనికేషన్. వైల్ కమింగ్ టు దట్ జెన్కో, total 100 posts. These are only for electrical engineering only. And while coming to that DISCOMs, as you know that meeku telusu DISCOM lo AP lo 3 categories untayi. Number 1 is SPDCL, EPDCL and CPDCL. Ee total ki 392 posts. It's a big number here. You can expect more chances for DISCOMs. DISCOMs ki manaki ekku chances untayi. And while coming to that, the total number of posts are 692 posts. While taking this here, if you want to prepare this for these 600 odd posts, while taking this, the process of recruitment, that is direct recruitment, it's a regular basis. Usually direct recruitment ante there is no interview process, and you will have, once you select for this post, you will have training period. Nothing but what, during 2 years training and probation period. Usually ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో అందరికీ జాబ్స్ వస్తాయండి. దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ రిగార్డింగ్ దట్. డోంట్ థింక్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ ఉంది కదా కొంతమంది తీసేస్తారనుకోవద్దు. దోస్ హూ ఆర్ సెలెక్టెడ్, definitely you are going to continue with that. After training, AEE scale as a 86,000. It is not a small scale. If you go for that any IT sector, మనం ఇంత స్కేల్ని ఎట్ ఎ టైమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. దట్స్ వై వన్స్ యూ టార్గెట్ విత్ దిస్ ఏపీ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ
29 పోస్టులకి ఏదర్ జెన్కో, ట్రాన్స్కో అండ్ డిస్కమ్లకి ప్రిపేర్ అయితే కంపల్సరీగా యూ విల్ గెట్ ఎ జాబ్. నో డౌట్ ఇన్ దట్. Right? My sincere advice is you start today, then definitely you will get it job and you will enjoy that. Once you get hard work, then definitely you will enjoy the fruits in your future. Okay? And let us take that without late. మన 60-day ప్రిపరేషన్ అనేది ఏంటిది? యూజువల్గా ఎవ్రీ టైమ్ అవర్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఎట్లా చేస్తుందంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ అన్ని 60 డేస్కి పర్ డే ఎట్లా అని ఇస్తూ ఉంటుంది. బట్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు go in the other way. That is what I would like to take this 60-day preparation or strategy to crack that AP GENCO, TRANSCO and DISCOMs for electrical engineering. The complete plan I would like to give in 4 phases. In 4 phases. The first phase, foundation. This is very important here. Foundation ante first ఏ సబ్జెక్ట్స్ని మనము కంపల్సరీగా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దట్ ఎంటైర్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్స్. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ని మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటే కంపల్సరీగా మీకు మినిమం మార్క్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్. కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏదర్ జెన్కో కానీ, ట్రాన్స్కో కానీ, డిస్కమ్లో కానీ ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా వన్స్ యూ గో ఫర్ దట్ ద phase 1, that is a foundation. Day 1 to 15 core subjects, all the concepts, all the exams ki ee subjects అనేవి కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఈ సబ్జెక్ట్స్ని ప్రిపేర్ అయితే then definitely you will get the minimum marks, right? While coming to that the phase 2, core building. Core building means usually core building అంటే you are taking that as some power electronics topics. ఆ కోర్ సబ్జెక్ట్ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్లో కూడా యూ విల్ హ్యావ్ దట్ మెషిన్స్, పవర్ సిస్టమ్స్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, మెజర్మెంట్స్. ఈ సబ్జెక్ట్స్లో ఏ టాపిక్స్ని మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, యూజువల్గా వైల్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కి ఎట్లంటే టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుంటారండి. ఐ ప్రిఫర్ డోంట్ గో ఫర్ టెక్స్ట్ బుక్స్. యూ టేక్ ఫర్ any institute one coaching center and according to the notes they are provided, because textbook preparation, textbook reference anedi, that is our job. We have to do, we will do, and we will select which topic is important for this examination, and we will select and we will prepare and we will take that number of questions in that and we will teach that everything. That's why don't go for the textbook preparation for the core subjects. That is our job. We will provide each and everything. Definitely you will understand from the scratch level. Then whatever the question will come in the examination, మీరు ఈజీగా చేయగలరు అనమాట. That type of shortcuts we are going to provide. And while coming to that the phase 3, ఈ phase 3లో అడ్వాన్స్డ్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ టార్గెట్ స్పెసిఫిక్ ప్లస్ వీక్ ఏరియాస్. అంటే ఏ సబ్జెక్ట్లో అయితే మనకి టఫ్ సబ్జెక్ట్స్ టఫ్ టాపిక్స్ ఉంటాయో, దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ పవర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మెషిన్స్, ఫర్ దీస్ 3 సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే టఫ్ టాపిక్స్ ఉంటాయో ఆ టఫ్ టాపిక్స్ని మనము వీ షుడ్ రివైజ్ వన్స్, ట్వైస్, థ్రైస్. దెన్ యూ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ విత్ దట్. అండ్ ద 4th phase, I would like to take that 4th phase, the final sprint, nothing but once you are having that ప్రతి సబ్జెక్ట్ని మనము ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత, if you want to check yourself, definitely you should go for some mock test. You need to attempt some mock test. ఈ మాక్ టెస్ట్లు అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత then definitely you will know that what are the topics you are lagging in that particular subject. ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో ల్యాగ్ అయినప్పుడు then definitely you are going to recollect or you need to revise once, twice, if it is required, thrice also we need to revise, and we have to provide, we need to get that strong basics regarding the tough topics or whatever the topics we are having more knowledge or more confident. If you are not having, then you should get that more confident with that particular weak areas. That you will get it by attempting the mock test and speed of that one also. Speed of that one means what? Suppose in GENCO examination, if you are having 100 questions,
You have to attempt all the 100 questions within 120 minutes. అంటే ఒక్క క్వశ్చన్కి మీరు 1.2 మినిట్లో కంప్లీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ ద టఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ మే స్పెండ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 2 or 3 minutes కూడా స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది న్యూమరికల్ టైంలో. అట్లా ఆ 2 or 3 minutes కాకుండా విత్ ఇన్ ద టైంలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, దెన్ డెఫినెట్లీ ద స్పీడ్ బై రివైజింగ్ వన్స్ అండ్ ట్వైస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. That's why I would like to take these 60 days in 4 phases. In 4 phases. First one is foundation, second one is core build, third one is advanced, final one is the final sprint you can take it. Now let us take that one by one. First one by one తీసుకుందామండి. ఈ 1 by 1 తీసుకునేటప్పుడు కూడా how I have prepared. సార్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేశారు సార్ ఇవి ఈ 60 డేస్కి మీరు, వాట్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ ఫర్ దట్ వన్? Why these 60 days we have taken? I have considered that all the previous examinations, మనకి ప్రీవియస్ ఏపీలో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటిని తీసుకొని, ఎస్పెషల్లీ ఏపీలో 2017లో 19లో కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్స్ అన్నిటిని తీసుకొని, అవుట్ ఆఫ్ దట్ 3 ఆల్ ద దీస్ డిస్కమ్స్కి, జెన్కోకి, ట్రాన్స్కోస్ తీసుకొని, రియల్లీ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద 300 క్వశ్చన్స్, టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అక్రాస్ ద 3 examinations. With the 10 subjects, ఆ 10 subjectsని ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నమాట. In these 10 subjects, I have mapped for the real all the questions, all the topics I have mapped. And with that 4 pages, we have to take that in 4 phases, how you have to complete that one. With the target score is minimum 65 అండి. 65 minimum వచ్చేటట్లు మనం టార్గెట్ చేసుకోవాలి. Apart from that, suppose sometimes examination may be tough. ఆ టైంలో మినిమం టఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చినా కూడా మినిమం 65 స్కోర్ చేసేటట్లు ఉండాలి, రైట్? 1 minute-కి 1 question అటెంప్ట్ చేసే స్పీడ్ ఉండాలి మన దగ్గర. దట్ యూ విల్ గెట్ మినిమం 1 minute for 1 questions by revising once, twice, thrice. Okay, now let me consider that first one. Here under the tier 1, here all the 10 subjects I have taken 3 tiers here. All the 10 subjects I have taken that 3 tiers. As I said that 10 subjects, first tier 1 must be master. You should be master. దాంట్లో మాస్టర్ అయిపోవాలి మీరు. మాస్టర్ అయ్యారంటే దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ జాబ్. వన్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ మాస్టర్, యూ విల్ గెట్ ది జాబ్, నో డౌట్ ఇన్ దట్. ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్లో మాస్టర్ అవ్వాలి, రైట్? లెట్ us take that the first one is the electrical power systems here. First one is the power systems. According to that 41 questions, as per that discoms, genco and transco, the 3 examinations, minimum 15 questions వస్తున్నాయి discoms-లో, and 10 questions in genco and 16 questions in transco. Never below 10 questions. 10 questions కంటే తక్కువ ఏ ఎగ్జామ్లో రాలేదు దీనిలో పవర్ సిస్టంలో. That's why in that power system you should be master. Then only you will get a job. Right? And this is the highest priority you have to take it that. Second one is the electrical machine. Obviously you know that. Under electrical machines also here, as per that here 14, 12 and 11 questions, most stable across all the papers here. Most stable ఏంటి? All the previous examination questions చూసుకుంటే మనం, previous examinations, all the questions, ఆ క్వశ్చన్ చూసుకున్నప్పుడు some standard questions వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట. That means what? Some questions are repeating. That's why most stable across all the papers. అంటే ఈవెన్ దో న్యూమరికల్స్ ఆర్ దేర్, న్యూమరికల్స్ ఉన్నా కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్లో ఇచ్చేస్తున్నాడు అనమాట. దట్స్ వై ఈ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్లో మనకి కంపల్సరీగా ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ యూ షుడ్ బి ప్రాక్టీస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కంపల్సరీ యూ షుడ్ బి గెట్ ద మాస్టర్ ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ ఆల్సో. ఈ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్లో అవర్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ విత్ ద 4. వీఆర్ డివైడింగ్ ఫస్ట్ డీసీ మెషిన్స్, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, నెక్స్ట్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్, నెక్స్ట్ ఇండక్షన్ మెషిన్స్. దట్స్ వై ఈ 4 టాపిక్స్కి వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్యాకల్టీస్. దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద మోర్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ దట్. ద క్లాస్ రూమ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ, బికాస్ యాజ్ పర్ దట్ మోస్ట్ స్టేబుల్ అక్రాస్ ఆల్ ద పేపర్స్. That's why once you join with us, definitely you will benefit, right? You will get most benefit under these electrical machines. Then easily you can answer that. While coming to the third one is the control system. This is also one of the most important. Under that one, 12 and 10 and 9 questions are there. And whatever the questions which are having that a specific, we can say that
compulsory questions in all the 3 examinations, DISCOMs, GENCO and TRANSCO, root locus, Nyquist plot and state space analysis. ఈ 3 topics లో compulsory questions వస్తున్నాయి, right, for all the examinations. While coming to that, the final one is the network theory. It is the basic subject. Once without network theory basics, you cannot touch the topics which are power systems and electrical machines as well as in power electronics also. That's why ఈ network theory లో కూడా compulsory you should be get the master, right? Once you master this, then definitely power systems, electrical machines ki it will be very much useful for all the questions, all the topics. And in this one, RLC, nothing but DC analysis, AC analysis, you can take it, and 2-port network and transients, some simple topics are there, right? That's why ఈ control system and network theory also standard అందరూ చెప్తారు అనుకోవచ్చు. బట్ వన్స్ యూ సీ దట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఏసీ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ, ఇఫ్ యూ సీ దట్ ద వే హౌ ద faculty are teaching in all the dimensions in all directions also, either GATE, ESC as well as DISCOMs, nothing but what GENCO, TRANSCO and SPDCL, EPDCL and CPDCL. For these examinations, once you come and join with us, then definitely you will be benefited, no doubt in that. This is the tier 1, you should be master for these 4 subjects here. First one is power system, electrical machines, control system and network theory. Now let us take that as per the 10 subjects, tier 2, this is the high priority. This is very important here. Tier 2 subject priority map based on 3 examinations. We have taken that heavy in to these 3 subjects, which are, what are the subjects? Power electronics, protection and stability and measurements here. These are high priority. You should give the high priority if you want to get the job. Not only the subjects, common subjects, which are what? Power system, electrical machines, control system and as well as network theory. If you want to differ with that other competitor means your friend, then definitely you have to get that high priority. You need to solve each and every question which is coming under power electronics, protection and stability and measurements. ఈ సబ్జెక్ట్ లో కూడా మీరు here you should be master with that. And here 8, 5 plus 14 questions, growing fast. 14 questions in the TRANSCO in 2019. See that what is the importance in TRANSCO was given in 2019 examination for power electronics, right? If you want to get that really basics under power electronics, then definitely join with us. We will provide that basics which are required to target or to get that maximum marks in the power electronics subjects. And protection and stability also 22 questions here in this here DISCOMs and GENCO and TRANSCO. Relays మీద ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు, CB circuit breakers and swing equation. Once you take that all the questions I have taken like that, relays మీద, circuit breakers and swing equations మీద. All the questions here, all the 3 examinations. Why I have taken here means here according to the announcement which was given by AP government ministry, he was given that 3 TRANSCO, GENCO and DISCOMs also. That's why based on that I have prepared this one. Measurements 16 questions ఉన్నాయండి. 16 questions అంటే ఆ 16 questions కూడా nothing but 4 questions one examination, 7 questions and 5 questions one examination. And how the questions are more concentration in which topic? That is bridges and energy meter and CRT. ఈ టాపిక్స్లో more number of questions every time ఇస్తున్నాడు these 3 examsలో. That's why your focus is on this one. మీరు దీని మీద ఫోకస్ చేస్తే then the type 2 subjects also you can complete successfully. Now let us take that rest of the 3 subjects under tier 3, which are selective preparation. These are usually non-electrical subjects. నార్మల్గా కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే వదిలేస్తుంటారు, బట్ డోంట్ లీవ్ ఇట్ this. But some examinations according to the notification as per the syllabus given, we need to according to the notification as per the syllabus we can leave it the some of the subjects also. Suppose if you take that the first one is the analog electronics. If you take that analog electronics only in DISCOMs and GENCO it is there, skip for TRANSCO, preparation for SPDCL and GENCO. Analog electronics here there is no question in TRANSCO examination.
And while coming to the digital electronics means only for Transco. Only for Transco only. There is no for SPDCL or DISCOMs as well as what? GENCO. And in this Transco also here the questions which are coming for the particular topics. A particular topics lo repeat avutadi. JK flip flop, mux, demux, right? 4/1 and 8/1 mux like that, and microprocessor simple questions he is providing that, right? Suppose if you are going to write the Transco examination as per the notification, then you need to concentrate on these topics only. And while coming to the last subject which is here, which we can take the utilization and traction, 9 questions are there, and SPDCL Transco, there is no GENCO for this topic, there is no GENCO. For GENCO examination, no question is giving in this topic. That's why we can skip for GENCO and we need to prepare for SPDCL as well as here Transco examination. These are the 3 tiers I have divided, I have classified the 10 subjects according to that the previous examinations as per the history whatever they were given in the previous examinations. Okay, these are the subjects you have to prepare according to the examinations. Now let us take that how you have to prepare for 60 days, right? Now what is the day schedule you need to prepare? Day wise schedule etla తీసుకోవాలి. Day wise schedule కూడా నేను ఎట్లా తీసుకున్నానంటే you need not go for 10 hours prepare అవ్వాలని రూల్ లేదు. Only 6 hours, that is more than enough for you, right? 6 sessions, not 6 hours, 6 sessions you have to take it that. Based on the 6 sessions you are able to complete. మనము 60 days లో each and every topic ని మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఈ 10 subjects నండి. Whatever the 10 subjects I have given that as per the previous examinations, as per the questions, I can take it that 6 sessions. డేకి 6 సెషన్స్ అవి కూడా కంఫర్టబుల్గా మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఆర్ ద కంఫర్టబుల్ టైమింగ్స్? నౌ మార్నింగ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ అట్ 7 o'clock, 7 to 8:30 AM, నథింగ్ బట్ 1.5 hour సెషన్. ఫస్ట్ సెషన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ దట్ 1.5 hour. ఈ 1.5 hour సెషన్లో మనము హియర్ న్యూ టాపిక్ ఏదైనా, ఫస్ట్ టాపిక్ ఏదైనా తీసుకో. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్సిడర్ దట్ పవర్ సిస్టమ్, ఫస్ట్ మాస్టర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ 4 subjects I have given, either power system, machines and control system and network theory. These 4 subjects lo ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, right? And you work out on 1.5 hour. And how you have to work out that? Read the concept, solve 5 to 8 to previous year questions and note formulas. ఏవైతే ఫార్ములాస్ ఉంటాయో each and every ఫార్ములాని నోట్ చేసుకోవాలి. Okay? And while coming to that session 2, 8:30 తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ తీసుకోండి. దెన్ you will get the doubts regarding that, you can keep it the doubts. And session 2, 9 to 10 AM, here previous day revision means one more subject, whatever the subject you are having that previous day you can go for that, or otherwise whatever the subject you have taken first you can go for extension of that one. And after that nothing but what, from 7 to 10, after 3 hours you can go for the next subject. Nothing but every day 2 subjects తీసుకోవాలి. Once you go for the 2 subjects, then only you are able to complete that within 60 days the entire syllabus. Okay? ఈ సెషన్ 3లో 11 AM కి 12:30 AM కి ఒక న్యూ టాపిక్ తీసుకోవాలి. Suppose you are considering that out of the 4 subjects, network theory or control system, you start that one. Better to start the network theory, because the basics are required for the core subjects. Now once you take that within that 1.5 hour, nothing but 90 minutes, take the numericals, focus on the numericals. Network theory means compulsory, either DC analysis or AC analysis means you need to focus on numericals, compulsory. Now here numericals on focus and 10 plus solved examples. Examples means what? Here also previous examination questions. Once you go for that previous examination questions after preparation, if you are getting the correct answer, manaka correct answer vastundante, you have some confidence. Aa confidence toti we can prepare more, right? That's why the next 4th session lo after lunch you go for the 4th session, 2 PM to 3:30, nothing but again 90 minutes here. Again 90 minutes weak areas practice. Aa rendu subject lenandi, 2 subjects. You need to go for that, first power system and network theory, or electrical machines or control systems. Take for that weak area practice, identify and drill most missed topics. ఏవైతే మిస్ అవుతున్నాము,
ఏవైతే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రావట్లేదో వాటి మీదని. డోంట్ స్టార్ట్ ద అదర్ సబ్జెక్ట్. యూ స్టిక్ ఆన్ టు దట్ వన్ and take that 4 to 5 p.m. nothing but 1 hour formula revision and PYQs. This is also very important. Previous year questions ni manam complete chesukovali. Suppose all previous questions are here complete, you go for that next topic of that particular subject and complete that one, and take that session 3 5:30 to 7:30. This is the here 5:30 to 6:30, nothing but is not 7:30, 60 minutes. Now next day planning, next day రోజు ఏం సబ్జెక్ట్స్, నథింగ్ బట్ వాట్ ఇన్ పవర్ సిస్టంలో ఏ టాపిక్స్ని మనం చదవాలి. యూ ప్లాన్ ఇట్ దట్ వన్ అండ్ రివిజన్ ఫర్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ద 6 sessions we need to take it per day. Once you complete this everything per day, you revise second day, third day, fourth day, fifth day. Once you complete that 2 subjects, after that next 2 subjects, after that next 2 subjects, like that you are able to take it. See this one, I am not giving that entire thing all the day. You need not go for that fully study. You just feel comfortable and complete that entire syllabus within 60 days, right? This is the day wise plan which you can take it for the preparation of each and every subject, right? 6 hours plan. And the phase 1, whatever that foundation, I have given the phase 1, 4 phases are there, right? 4 phases. First phase, foundation courses. Under foundation, definitely you should have some master for the subjects, whatever I have provided, that electrical machines, power systems, control systems and network theory. And phase 1 foundation I have taken day 1 to 15 here. This is very important. First 15 days, nothing but 2 weeks duration. Here, build the base, all the exam targets, same preparation, goal, cover 4 anchor subjects completely, master formula, solve 200 plus PYQs. 200 minimum practice చేయాలండి. మీరు కౌంట్ చేసుకోండి. Once you count it, then you follow that. 200 complete అయినాయా లేదా? All the PYQs, previous year questions. And while coming to that, sir, ఏమేం టాపిక్స్ తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ డే నుంచి 7th day, 8th day నుంచి 15th day. What are the topics you have to take it? These are the topics we need to go for that. And day wise also I have provided here. Week 1, first week, 1 to 7 days low, you have to take this one. That is first day 1 and 2, electrical machines. In electrical machines also, topics also I have mentioned. You can go for like that. There's a transformer. Transformer is very easy topic now. Once you start, if you struggle, then you may get disappointment. ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ రాకుండా ఉండాలంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టాపిక్. యు ఆర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ విత్ ఇన్ ద టైమ్. దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్, రెగ్యులేషన్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ, ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగ్ అండ్ ఓసీఎస్సి టెస్ట్. అండ్ ఈ ఓసీఎస్సి టెస్ట్లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆ టాపిక్ తీసుకున్నామంటే first go for that theory part and do some simple examples which are existing in that material and go for that previous examination question. Day 1, day 2, I have given day 1 6 sessions. According to that you have to follow these topics. While coming to that day 3 to 4, electrical machine part 2, DC machines, this is also very simple. And while you are coming to the EMF formula, wave and lap winding, and here motor types, series, shunt, generator motor types are there, and compound, speed, torque characteristics, these are. This is also very simple, and you should have some confidence regarding this. And formula based also దీనిలో ఎక్కువ ఉంటాయండి. Formula based, you need to remember that so many formulas under this. Armature reaction formulas, so many formulas you have to remember that. That's why here lap winding, wave winding is there. That's why once you practice more examples, then you will get it. While taking that day 5 and 6, electrical machines part 3, induction motor, this is very important, very very important, compulsory questions you will get it. And here the under induction motor lo slip మీద రావచ్చు, and equivalent circuit to 2 revolving field theory and capacitor start and run motors. ఈ topic లో compulsory questions రావచ్చు. You should be confident, you should be strengthened with these topics. దీంట్లో మనము each and every question theory as well as numerical లో పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలి. Now while coming to that day 7, last day, వీక్ రోజు ఏం చేస్తామంటే all the machines here, ఇక్కడ సింక్రనస్ మెషిన్స్ రాలేదు, సింక్రనస్ మెషిన్స్ నెక్స్ట్ దాంట్లో వస్తుంది, రైట్? దీస్ 3
we should be solve all the machine PYQs from SPDCL 12 and GENCO 17 and TRANSCO 19. 37 questions total ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు మనకు అన్ని క్వశ్చన్స్ నార్మల్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత యూ షుడ్ గో ఫర్ దట్ PYQs. 12లో ఇచ్చినవి అండ్ 17 అండ్ 2019లో ట్రాన్స్కోలో ఇచ్చినవి ఆల్ 37 క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. వెదర్ వీఆర్ గెటింగ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్. This is the first week we have to take it. Under first week, entire week we are going to cover with that machines only, right? Now while coming to that week 2, day 8 to 15, power system part 1. Now ee power system part 1 lo you know that, as you know that per unit system, fault analysis, symmetrical components and sequence currents. These are the under fault analysis lo LL fault, LLG fault, LG fault, so many are there. Here these you should be perfect with that 8th and 9th days if you want to prepare like that. ఈ ఒక సబ్జెక్ట్ తోనే ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే దెన్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ డే 11 10th to 11 పవర్ సిస్టమ్ పార్ట్ 2 లోడ్ ఫ్లో అనాలిసిస్. ఇటరేషన్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. గాస్ సీడెల్ ఇటరేషన్ మెథడ్, న్యూటన్ రాప్సన్, జెడ్ బస్ ఇంపెడెన్స్ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ or impedance matrix, economics load dispatch, and the transient stability also is there. This is the very important topic you will get in the power system, right? These are the topics we need to complete from 8th day to 11th day. From 12th to 13th days, control system you can take it here, part 1. Under part 1 also root locus, breakaway point and asymptotes, centroid, Routh-Hurwitz stability criterion. And the next one 14th 15th days lo part 2 lo Nyquist plot, Bode plot, gain phase margin, lead lag compensator, state space, state transition matrix. ఈ సబ్జెక్ట్స్ లో ఉన్న ఈ టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రమ్ 12th to 15th days. 2 days lo or nothing but 2 weeks lo from first 15 days lo you are having or you are going to complete with that under phase 1 you are going to complete 3 subjects which are you are going to master. మీరు ఈ 3 సబ్జెక్ట్ లో మాస్టర్ అయిపోతారు ఫస్ట్ 15 days లో. నెక్స్ట్ phase 2 while coming to that phase 2 కోర్ బిల్డ్. ఈ కోర్ బిల్డ్ లో చేసుకోవాలి అంటే మనకి ముందు ఫండమెంటల్స్ రావాలండి. Fundamentals means what? How you are getting the fundamentals from the network theory, right? That's why first you complete the network theory, get the basics from the network theory. Here day 16 and 17 resonance, here series circuit, parallel circuits also ఉంటాయి, and DC analysis, AC analysis also there, and 2-port network parameters and theorems also there. And day 16 to 21 you have to complete week 3 and day 16 and 17. While coming to that 18 and 19 power electronics here, this is very important here, power electronic devices. Under power electronic devices also we have to take that part 1 and part 2. These are the important topics. ఈ అన్ని topics ని based on what I have taken this here, based on that 3 examination previous year questions, 300 questions starting I have given. ఆ 300 questions ని బేస్ చేసుకొని ఈ టాపిక్స్ నేను ప్రిపేర్ చేశాను. నౌ వన్స్ యూ టేక్ దట్ ఇయర్ 18th and 19th డే SCR, టర్న్ ఆఫ్ టర్న్ ఆన్ కండిషన్స్, సింగిల్ ఫేజ్, హాఫ్ వేవ్, ఫుల్ వేవ్ కన్వర్టర్స్ అండ్ ఫైర్ యాంగిల్ అండ్ యావరేజ్ వోల్టేజ్. దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ అండర్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. యూ నీడ్ టు బి స్ట్రెంథెన్. And while coming to the 20th and 21st power electronic part 2, 3-phase bit converters and triggering sequency, DC-DC buck boost converters, buck boost and inverter, 3-phase MOSFET bridge and motor drives. These are the topics you should be strengthened within 2 days, that is the 20 and 21st. Once these are the core subjects here, you need to have that. And week 4 22 to 28 and 23 23 synchronous machines. See this one. Under the synchronous machines, these are the topics you have to be strengthened. That is what? Silent pole machines, XQ, reactance of direct axis and quadratic axis, reluctance torque and parallel operation, synchronizing power and V curve and not V curves, both the curves, right? And this is about that synchronous machines. While coming to the 24 and 25, protection and stability. I have given that protection and stability here for such exams. Some of the examinations you need not consider that, right? According to the syllabus. And relays, directional overcurrent relay, MO, reactance relay, distance relay and OCB ratings and equilibrium criterion. Equilibrium criterion also compulsory question you are getting in this one. What protection and stability. While coming to that, the next one is the 26 and 28 transmission lines.
This one is also very important here. Under core, I have taken this one, which are ABCD parameters, GMR for bundle conductors, corona, nothing but for disruptive voltage, sag, everything is there, and insulator, string efficiency, sag catering. These topics you have to be taken under transmission lines with week 4. While coming to that week 5, day 19 to 29th to 35, what we have to take it? Measurements here. This is very, very important subject. Once you are having the basics under network theory, then definitely you will go for that measurements. Under the measurements, bridges are there. Histon bridge, Kelvin bridge, sharing bridge, which are the measurements of the inductor, capacitor, and here energy meter and disk speed and wattmeter error and CRT deflection sensitivity. Wattmeter error means 2 wattmeter method, there error is there, everything we need to take it. And these topics are very important for all these discoms, Transco and Genco. While coming to the 31st and 32nd day under week 5, we should go for analog electronics here. This analog electronics you should have here. Why sir, analog electronics, some subjects are not, some examinations are not giving na, but you should have that. You don't know that. Which notification will come? Genco vastuda first, Transco vastuda first, discoms vastuda, we don't know. Manaki teliyadu kada. That's why we should ready. We should always with loaded gun. Then only we can fire. Or we can shoot whatever the question given in the examination, we can shoot and we will get the correct answer. That's why analog electrons also manamu basics తీసుకోవాలి. BJT biasing, JFET and here class B efficiency, FIR, ripple and 555 timer, monostable and operation amplifier slew rate. These are the some of the basics, are simple basics here. Once you go through this all, you will have an idea. ఈ పెద్ద కష్టం కాదండి ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో వెరీ సింపుల్ ఉంటాయి మీకు. అంటే ఎక్కడికి పోయినా కూడా అగైన్ KVL, KCL యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. వెరీ సింపుల్. అండ్ వైల్ కమింగ్ టు దట్ రివిజన్ పార్ట్ 35, 33, 34, 35 డేస్లో ఫుల్ రివిజన్ PYQ మొత్తం అన్ని రివిజన్ చేయాలి. సాల్వ్ ఆల్ 170 టెక్నికల్ PYQs ఫ్రమ్ 3 పేపర్స్. 170 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్లో, రైట్? ఈ పార్ట్లో, ఈ టాపిక్స్లో యార్, నాట్ సబ్జెక్ట్స్ వైజ్, టాపిక్స్ వైజ్ 170 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 170 క్వశ్చన్స్ని టోటల్ మీరు సాల్వ్ చేయాలి. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్, మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. అండ్ మార్క్ ఇన్కరెక్ట్ అండ్ రీసాల్వ్ వీక్ టాపిక్స్, టైం ఈచ్ అటెంప్ట్లో ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాం అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, రైట్? దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఈ మేజర్ టాపిక్స్ని phase 1 అండ్ phase 2లో మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటే phase 3, phase 4 are very, very simple. Very, very simple means what? There you are going to take only the revision part. And we need to recollect each and every concept to solve the question, right? Now let us take that phase 3. Phase 3 is the advanced plus target specific. Close weak areas. Weak areas ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్లోజ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఈ phase 3లో ఏంటంటే మనము phase 2లో phase 1లో తీసుకున్న మాస్టర్ అవ్వాల్సిన సబ్జెక్టులు, కోర్ సబ్జెక్టులు, వీటిల్లో ఏవైతే వీక్ ఏరియాస్లో ఉన్నాము మనం. అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాము, సపోజ్ నెట్వర్క్ థియరీ యూ హ్యావ్ టేకెన్. అండర్ నెట్వర్క్ థియరీ ట్రాన్సియెంట్స్ నాకు డౌట్ ఉన్నాయి, సపోజ్ నెట్వర్క్ థియరమ్స్ డౌట్ ఉన్నాయి, AC సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో కొంత డౌట్స్ ఉన్నాయి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు బి స్ట్రెంథన్ దట్ పార్ట్. వీ నీడ్ టు గో ఫర్ దట్ ఇన్ phase 3. ఈ phase 3లో ఆ వీక్ ఏరియాస్ని మనం స్ట్రెంథన్ చేసుకోవాలి. కంట్రోల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారు, ఆ కంట్రోల్ సిస్టంలో సమ్ టాపిక్స్, సమ్ స్టెబిలిటీ క్రైటీరియాలో ఇవి. సపోజ్ మెషిన్స్లో తీసుకున్నారు, మెషిన్స్లో ఐ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దట్ సింక్రనస్ మెషిన్స్ ఆర్ DC మెషిన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ ఇండక్షన్ మెషిన్స్. ఆ వీక్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వీక్ ఏరియాస్ని మనం స్ట్రెంథన్ చేసుకోవాలి. దేంట్లో? phase 3లో, రైట్? వాట్ ఎవర్ ద వీక్ ఏరియాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్. That is day 36 to 40, common for all the targets here. Advanced numericals and cross subject integration, that is very important. Now while coming to that power system లో ELD, ఎకనామిక్ లోడ్ డిస్పాచ్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, అట్లాంటి ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్, ఫెరాంటీ ఎఫెక్ట్, షంట్ రియాక్టర్స్, జెడ్ బస్ బిల్డింగ్ అల్గారిథమ్స్, అలాంగ్ విత్ దట్ ఏవైతే వీక్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో దానితో పాటు ఇవి కూడా కంప్లీట్ చేయాలండి. అండ్ వైల్ కమింగ్ టు దట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, రెసిడెంట్ పీక్, డాంపింగ్ రేషియోస్, సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్స్, ఇవి కదా స్టాండర్డ్గా. ఈ టాపిక్స్ని నేను మెన్షన్ చేయలేదండి. ఈ టాపిక్స్తో పాటు ఆ టాపిక్స్ని అండ్ ఈ టాపిక్స్ని కూడా యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. దట్ ఈజ్ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్స్ అండ్ కాంపన్సేటెడ్ డిజైన్, రైట్? అండ్ ద మెషిన్స్లో రిలక్టెన్స్ టార్క్ అండ్ 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, వెక్టార్ గ్రూప్స్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇండక్షన్ మోటార్, ప్లగింగ్
ప్లగింగ్, రీజనరేషన్ ఇవి. అండ్ వైల్ కమింగ్ టు ద నెట్వర్క్ థియరంలో 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్స్, సూపర్పోజిషన్ థియరం, ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సియెంట్స్, ఇవి కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ టాపిక్స్ని మేజర్గా తీసుకొని దెన్ వాట్ ఎవర్ ద వీక్ ఏరియాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ phase 1 and phase 2, those weak areas or weak topics we need to be strengthened within these 36 to 40 days. అంటే ఈ 5 daysలో we have to be complete all the subjects, whatever the subjects you have discussed, right? You have practiced in the previous phase 1 and phase 2, you have to complete this one. And day 4కి వచ్చేసరికి, డే 41కి 50కి వచ్చేసరికి చూస్ యువర్ పాత్. అంటే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందండి మీకు. సపోజ్ ద నోటిఫికేషన్ ఈజ్ దేర్, నోటిఫికేషన్ పడింది. ఆ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత సపోజ్ డిస్కమ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ 41 to 50 days యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్. నోటిఫికేషనే రాలేదు, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ లైక్ దిస్. సపోజ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, దెన్ యూ గో ఫర్ దిస్. సపోజ్ ట్రాన్స్కో నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది, దెన్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ టాపిక్స్. జెన్కో నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది, దెన్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ వన్. ఆఫ్టర్ దిస్ then compulsory you will get a job, right? Suppose notification రాలేదు, right? Then you take this, first this one, next this one, next this one. First this one means what? Suppose this discoms notification came, then you go for that utilization and lighting, illumination, lamps, electrical furniture, traction and analog electronics. డీప్కి వెళ్ళిపోవాలి. దీంట్లో ఇస్తాడనమాట. బీజేటీ, క్యాస్కేడ్ యాంప్లిఫైర్స్, జేఫెట్, ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్, క్లాస్ బి ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ నో ఆప్టిట్యూడ్ సెషన్. నో ఆప్టిట్యూడ్ సెషన్. ఆప్టిట్యూడ్ సెషన్ లేదు కాబట్టి యూ కెన్ లీవ్ ఇట్ దట్. బట్ ఫర్ జెన్కో, ట్రాన్స్కో అండ్ జెన్కో, ఆప్టిట్యూడ్ సెషన్ ఈస్ దేర్. Now while coming to that here, focus on speed. Here 100 questions in 120 minutes, 1.2 minute per question. 1.2 minute లో చేస్తున్నామా చేయట్లేదా? This is very important. Try to get it. Sometimes within 1 minute also some questions you can do it. Some questions it will take 2 minutes, right? Sometimes it will take 3 minutes also, some numerical questions. You try to reduce the time by practicing more examples, more previous examination questions. 100 questions ఉన్నాయంట, right? 100 questions. And while coming to that AP GENCO notification పడింది అనుకోండి, then once you come to the GENCO notification, you need to concentrate that measurement. 7 questions. Under 7 questions, you need to block it here. Sharing bridge, Kelvin bridge, CRT deflection sensitivity and analog electronics here. GENCOలో analog electronics, operation amplifier, ideal properties, slew rate, 555 monostable, ADC types, right? And part B, aptitude, number series, work time, blood relations, 2 hours daily for day 45. ఈ న్యూమరికల్స్ aptitude అనేది జెన్కోలో ఇచ్చేస్తుంటాడు. ఫర్ దట్ వన్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. While coming to that synchronous machine, silent pole machines, reluctance torque, parallel operation and circulating current, ఇది జెన్కో నోటిఫికేషన్ చేస్తే then you have to complete this one. And if it is transco notification will come, then your path is towards this one. That is what digital electronics. దీనిలో digital electronics ఇస్తాడు. దాంట్లో ఏంటి, ఆల్రెడీ I have given that JK flip flop 8/1 mux and 8085 microprocessor is there. And while coming to that power electronics లో కూడా 14 questions you need to block your power electronics. Nothing but what? You have to concentrate more for transco. ఏ ట్రాన్స్కో ఎగ్జామినేషన్ చూసినా కూడా మనకి ఎక్కువ ఫోకస్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఇస్తాడు. 14 questions. నాట్ ఓన్లీ దట్ 2019 సమ్ ట్రాన్స్కో ఎగ్జామినేషన్, ఏ ట్రాన్స్కో ఎగ్జామినేషన్, తెలంగాణ టీఎస్ ట్రాన్స్కో ఎగ్జామినేషన్ చూసినా కూడా power electronics more concentration is there. That's why once transco examination, suppose if you are going to write, your focus is on power electronic devices, right? And part B, this one also, part B, aptitude also is there here. Then you should concentrate these topics, whatever the topics I have given that. And harder than GENCO అంటున్నాడండి. ఈ aptitudeకి వచ్చేసరికి more difficult questions we can expect in aptitude. And ELD, economic load dispatch ఉంటుంది, and Ferrante effect, MVR rating of the capacitor bank. Okay, capacitor bank means what? To compensate that capacitor for which we are using that capacitor to improve the power factor. Where compensator we are using that capacitor as to improve the power factor of the system. Then definitely if you improve the power factor of the system, what is happening? That output will increase, efficiency will increase. Right? Are you getting that? Improve the power factor means what? It is tends to 1. 1 means what? Which is
Resistor means what? Load is resistor means what? Maximum output power you are getting that. Then efficiency is going to be increasing. That's why capacitor usually we are using that for wear compensators, right? And this is about that for phase 3, we need to take it. We need to be considered under phase 3 like that. And while coming to that phase 4 here, phase 4, there is no another new topic. A new topic తీసుకోకూడదు phase 4 కి వచ్చేసరికి. All topics ఏవైతే up to phase 3 వరకు అయితే మనం ప్రిపేర్ అయ్యామో, for what? For discoms as well as GENCO as well as TRANSCO exams కి ఏ టాపిక్స్ అయితే ప్రిపేర్ అయ్యామో for each and every subject, ఆ టాపిక్స్ ని రివైజ్ చేసుకుంటూ at the same time we should go for the mock test. Under this mock test, I can proudly say that whatever the mock tests are providing our academy, ACE Engineering Academy ఏ మాక్ టెస్ట్లు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో 80% క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ మాక్ టెస్ట్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ కండక్టింగ్ దట్ 80% క్వశ్చన్స్ అండి అదే టాపిక్లో నుంచి 80% క్వశ్చన్స్ సేమ్ మోడల్స్ వస్తున్నాయి. యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ ఇట్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ 2017-19 ఎగ్జామినేషన్స్. సేమ్ మోడల్స్ వస్తున్నాయి మాక్ టెస్ట్. That's why once you enroll with that ACE Engineering Academy mock test, if you practice all, then definitely you will get some confidence for all our electrical engineering subjects. Whatever the 10 subjects I have given for these 3 examinations, discoms, TRANSCO and GENCO, you will get more confidence once you practice that mock test. That's why in the first final sprint, which is having, our goal is what? Attempt 70 plus questions in 120 minutes. Error rate is less than 50%, 15% here. Then we need to feel that we have to feel exam ready once you complete this entire thing. And this is no new topic, only speed, accuracy and confidence. Now while coming to that there, 51 to 52, full mock test 1. Attempt whichever paper matches your target examination, nothing but either GENCO or TRANSCO or discoms. ఆ ఎగ్జామ్ని తీసుకొని అండ్ 2 hours తీసుకొని నో రిఫరెన్స్ మెటీరియల్, స్కోర్ అండ్ అనలైజ్, మొత్తం స్కోర్ చేసేసి అనలైజ్ చేసుకోవటం. ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి, ఏమేమి మిస్టేక్స్ చేసాము, ఇన్ విచ్ టాపిక్ యూ హ్యావ్ డన్ మిస్టేక్, దోస్ టాపిక్స్ వీ నీడ్ టు బి స్ట్రెంథెన్. దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ ఇన్ Day 3, error analysis day. List every wrong answers for mock 1. Categorize concept error, calculation error, silly mistake, solve again. Sometimes silly mistake కూడా చేస్తామండి. ఆ silly mistake ని మనం again, that's why I am saying that always we need to take that short notes preparation for each and every subject, which is very, very important for any examination. Before going to the examination, we cannot read each and everything. That's why that short notes will be very much useful for us. Okay. And day 54 to 55, week topic blitz here. Focus only on our 3 most missed topics for the mock, 3 problems each and timed 5 minutes per set. Each and every set ki 5 minutes తీసుకోండి. Again, practice చేసేసేయండి. And while coming to that 56 to 57, full mock test 2, సెకండ్ మాక్ టెస్ట్కి వెళ్ళండి. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అండి, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక మాక్ టెస్ట్లో మీకు టోటల్ మాక్ టెస్ట్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యు ఆర్ గోయింగ్ టు know that which topic you are not able to get the answer. Then strengthen those topics. Then go for the next mock test. Second full paper target beat mock test 1 score by at least 8 to 10 marks improve అవ్వాలి. ఇంప్రూవ్ అయితేనే మీకు జాబ్ వస్తుందండి. దట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంప్రూవ్ కాలేదంటే, సపోజ్ సార్ టెస్ట్ బాగా టఫ్ వచ్చిందనుకో, టఫ్ వచ్చినా కూడా అవుతుంది. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ దట్ అట్లీస్ట్ 8 marks, అట్లీస్ట్ 2 marks, అట్లీస్ట్ 3 marks. బాగా డిఫికల్ట్గా ఉందనుకో మార్క్ 2 టెస్ట్, ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపించాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ యు ఆర్ ఇన్ రైట్ పాత్. మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించిందంటే మనం రైట్ పాత్లో ఉన్నట్టు. నౌ ఐ విల్ కమింగ్ టు ద డే 58 ఫార్ములా ర్యాపిడ్ ఫైర్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ ఆల్ కీ ఫార్ములాస్ ఫర్ మెమరీ వితౌట్ నోట్స్ మన ఫార్ములాస్ని చెప్పేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఫార్ములా, what is the formula of Q factor for RL series circuit, RLC series circuit, what is the damping ratio Q factor formula, what is the damping ratio 1/2Q, like that. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మనం రాయకుండానే మనకు గుర్తుండిపోవాలి. Like that you have to prepare and check rewrite the missed ones in 3 times each one. ఏదైతే మిస్ చేసుకున్నామో then you have to go for that.
And day 59 PYQ speed drill, 50 PYQs in 60 minutes flat, mixed topics, focus on answers without solving fully, pattern recognition. మనం అప్పుడే దెన్ వన్స్ 59th డే వచ్చేసిందంటే దెన్ యు ఆర్ ఫుల్లీ లోడెడ్ గన్. All the topics you are having. Then while coming to the day 60, rest plus mental reset, that is very important. Light revision only, review your formula sheet, that means short notes. Formula sheet ante sleep 8 hours, eat well, trust the 59 days of the work. ఆ 59 days లో ఏదైతే వర్క్ చేసావో దాన్ని ట్రస్ట్ చేయి, కాన్ఫిడెంట్గా ఉండు, జాబ్ వచ్చేస్తుంది, నో డౌట్. దీస్ ఆర్ ద 4 phases which I have taken that. And once you take that 60 days calendar overview, week by week, ఈ ఓవర్వ్యూ తీసుకుంటే వీక్ బై వీక్ తీసుకుంటే ఇప్పుడైతే ఇప్పటివరకు ఏదైతే డిస్కస్ చేశామో ఐ వుడ్ లైక్ టు రివైజ్ ఎ గ్లాన్స్. వన్స్ యూ వాంట్ టు రివైజ్ దట్ హియర్, దట్ వీక్ 1లో P1, that P1 means phase 1 foundation here. See that with this color, phase 1 అంటే ఏంటి, దాంట్లో మనం మాస్టర్ కావాలా. You should be master with that topic or with that subject. ఏమేం సబ్జెక్ట్లో మాస్టర్ అవ్వాలా, పవర్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అండ్ నెట్వర్క్. దీస్ 4 subjects you should be master. That is very important. అండ్ నెక్స్ట్ కోర్కి వెళ్ళాలి. కోర్లో ఎందుకంటే కొంచెం టఫ్ ఉంటుందండి, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకున్నా కానీ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ద టఫ్. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద పవర్ సిస్టమ్ టాపిక్స్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, దిస్ మెషిన్స్ టాపిక్ ఆల్సో కొంచెం టఫ్ ఉంటాయి. దోస్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ మోర్. అండ్ వీక్ 2లో ఏం చేసేసాము, పవర్ సిస్టమ్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. దీస్ 2 weeksలో 3 week and 4th weekలో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, నెట్వర్క్ థియరీ అండ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ప్రొటెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, ఇవి తీసుకున్నాం. అండ్ వైల్ కమింగ్ టు దట్ week 5 and week 5 also, measurements and unlock circuits and PYQs. These P2, nothing but what, phase 2 core build. ఆ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ని మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి. అండ్ వీక్ 6 వచ్చేసరికి అడ్వాన్స్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ టార్గెట్ స్పెసిఫికేషన్స్. అండ్ phase 3, ఆ phase 3లో మనము ఈ సబ్జెక్ట్స్లో వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ నీడ్ టు బి స్ట్రెంథెన్. అండ్ phase 3, this is also phase 3 and week 7, target specific deep dive aptitude. Deep dive means what, it is a compensated explanation, total explanation, each and everything we have to do it, right? And week 8 and week 9 are phase 4 final sprint. This is very important here. ఈ P4లో వచ్చేసరికి మాక్ టెస్ట్ని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. According to that, if you plan it, then definitely you will complete each and every subject within 60 days. Okay? And daily targets per subjects, what to complete each day of the study. This is I have given here. And you can also see this. Okay. ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్లో వచ్చేసరికి ఇయర్ 4 daysని 37 PYQs తీసుకుంటే మనకి 10 questions పర్ డే మనం తీసుకోవచ్చు, 10 questions పర్ డే తీసుకోవచ్చు. అండ్ పవర్ సిస్టమ్స్కి వచ్చేసరికి 4 days 41 questions 10 questions పర్ డే తీసుకోవచ్చు. అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో 4 days తీసుకుంటే 31 questions ప్రీవియస్ PYQస్ని తీసుకోవచ్చు. 8 days ఆర్ 8 questions మనం పర్ డే సాల్వ్ చేయొచ్చు. నెట్వర్క్ థియరీలో 2 days 27 questions 14 questions పర్ డే మనం తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి వచ్చేసరికి 3 days 27 questions here. 3 days 27 questions and 9 questions మనం పర్ డే తీసుకోవచ్చు. వైల్ కమింగ్ టు దట్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ స్టెబిలిటీ, ఈ ప్రొటెక్షన్ అండ్ స్టెబిలిటీ 2 daysలో తీస్తున్నాము, 22 PYQs తీసుకుంటున్నాము. ఆ 22 PYQs తీసుకుంటే 11 questions పర్ డే తీసుకుంటున్నాము. అండ్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటే 2 daysలో వీఆర్ కంప్లీటింగ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ని, 16 questions కంప్లీట్ చేస్తున్నాము, 8 problems పర్ డే తీసుకుంటున్నాము. అండ్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ 2 days తీసుకుంటున్నాము, 13 PYQs తీసుకుంటున్నాము, 7 questions పర్ డే వీఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్. అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ తీసుకుంటే 2 days తీస్తున్నాము, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని, ఈ క్వశ్చన్స్ని బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యూ టేకెన్ ద 300 questions అండి, 14 questions తీసుకుంటున్నాము 2 daysలో. దట్స్ వై 7 questions మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే సాల్వ్ చేస్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే, వాట్ టు కంప్లీట్ ఈచ్ డే ఆఫ్ ది స్టడీ. And this is about that aptitude here. You know that, as you know that aptitude question అనేది, aptitude subject అనేది only for GENCO and TRANSCO. For DISCOM questions కి or DISCOM examinations కి తెలియదు.
అండ్ ఈవెన్ దో ఆప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి హియర్ దిస్ ఆప్టిట్యూడ్లో ఏపీ జెన్కోకి ఈ టాపిక్స్ని అండ్ ఏపీ ట్రాన్స్కోకి ఈ టాపిక్స్ని తీసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద స్కోరింగ్ స్ట్రాటజీ హౌ టు హిట్ 65 ప్లస్ మార్క్స్. ఈ 65 మినిమం మార్క్స్ రావాలంటే అటెంప్ట్ రేట్ టార్గెట్స్ బై ద సబ్జెక్ట్. ఈ టార్గెట్లో హియర్ సిరీస్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్లో మనం తీసుకుంటే మోస్ట్ ప్రిడిక్టబుల్ మాస్టర్ ఫార్ములా నియర్ పర్ఫెక్ట్ స్కోర్. అంటే ఈ పవర్ సిస్టమ్ దాన్ని యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ 90% అటెంప్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. స్టార్టింగ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్, ఏమి ఇచ్చాను నేను స్టార్టింగ్లో 4 సబ్జెక్ట్స్ మాస్టర్ అయిపోవాలి. ఆ 4 సబ్జెక్ట్స్లో వన్స్ యూ గెట్ ద మాస్టర్ ఇన్ ద 4 సబ్జెక్ట్స్ దెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్ 90% అటెంప్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దట్ 65 అబవ్ మార్క్స్, 65 అబవ్ మార్క్స్ రావాలి అంటే మనము 90% మనము ఎగ్జామ్స్లో అటెంప్ట్ చేయాలి. వైల్ కమింగ్ టు దట్ నెట్వర్క్ థియరీ, ఈ నెట్వర్క్ థియరీ వచ్చేసరికి 85%, పవర్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి 80%. వైల్ కమింగ్ టు దట్ మెజర్మెంట్స్ 80%, కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఈజ్ 75%, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈజ్ 70%, అండ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ ద 65%. దిస్ ఈజ్ ద పర్సంటేజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దట్ మినిమం 65 మార్క్స్. 65 మార్క్స్ మనకి మినిమం రావాలి అంటే కన్ఫామ్గా ఇచ్చిన పేపర్లో మనం దిస్ ఈజ్ ద పర్సంటేజ్ యూ నీడ్ టు బి పెర్ఫామ్, అదర్వైజ్ మనకు రాదు, అదర్వైజ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండర్ దిస్ గోల్డెన్ రూల్స్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ డే. ఎగ్జామ్ డే రోజు ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఫస్ట్, అటెంప్ట్ నోన్ టాపిక్స్ ఫస్ట్, స్కిప్ ఫ్లాగ్ రిటర్న్ టు హార్డ్ వన్స్ లేటర్. ఏవైతే మనకి కన్ఫామ్గా వస్తున్నాయో వాటిని అటెంప్ట్ చేయాలి, ఏవైతే డౌట్ ఉన్నాయో పక్కన పెట్టేసేయండి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ వన్, నెవర్ స్పెండ్ గ్రేటర్ దాన్ 2 minutes ఆన్ వన్ క్వశ్చన్. 2 minutes కంటే ఎక్కువ పడుతుందంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి. దిస్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వైల్ యు ఆర్ అటెంప్టింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఫార్ములా ఫస్ట్ మినిట్, రైట్ 10 key ఫార్ములాస్ ఆన్ రఫ్ షీట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్. ఇది రఫ్ షీట్ మీద మనకి సమ్ టైమ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద examiners are allowing to write the questions in the examination sheet, some may not be allowed. If allowed, you try to write the formulas on the examination or on the paper. ఒక పేపర్లో ఎగ్జామ్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ని, గుర్తున్న ఫార్ములాస్ అన్నిటిని నీట్గా రాయండి. అండ్ స్కోర్ 65 టెక్నికల్స్, టాప్ 10%. నో నీడ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ పర్ఫెక్షన్, కన్సిస్టెంట్ కరెక్ట్నెస్ విన్స్. డెఫినెట్గా వన్స్ యూ ఫాలో ఆల్ దీస్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ 65 మార్క్స్ ఎక్కువ రావటం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ పవర్ సెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్స్ విచ్ ఆర్ జెన్కో, ట్రాన్స్కో అండ్ డిస్కమ్స్. డిస్కమ్స్లో వచ్చేస్తాయి. అండ్ వాట్ ఎవర్ హియర్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్. 60 days ఫ్రమ్ నౌ రిజల్ట్ విల్ స్పీక్. దెన్ డెఫినెట్లీ whatever that first one you have taken that here AP Transco and AP Genco and APPSC-DCL, first one you have taken all the 3 papers, phase wise roadmap you are having, download from the channel description, and 20 PYQs per day topic, and phase 4 day 51, 52 and day 56 and 57. These are very very important here, and these are the milestones you have to remember under day 1, day 15, day 30, day 45, day 55 and day 60. This is about that 60-day preparation. That's why guys, once you know this, then you have to start now, and AP power sector is waiting for you. ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే యాజ్ పర్ వాట్ ఎవర్ ద డైరెక్షన్స్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్, ఏవైతే డైరెక్షన్స్ ఇచ్చానో 60 daysలో వన్స్ యూ స్టార్ట్. ఎందుకంటే మనకి కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి. ఏపీలో లాస్ట్ 7 years నుంచి 8 years నుంచి దేర్ ఈజ్ నో ఎగ్జామినేషన్. 2019లో 1 examination ఈజ్ దేర్. దట్స్ వై ఈ ఎగ్జామ్లో నంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు 600 అబోవ్ పోస్టులు మనకు ఉండేవి. కాబట్టి వెదర్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కండక్టెడ్, గవర్నమెంట్ కండక్ట్ చేసేది ఎదర్ జెన్కో సపరేటా, ట్రాన్స్కో సపరేటా, డిస్కమ్ సపరేటా. యూజువలీ ఐ గాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ ద ఎగ్జామినేషన్ సపరేట్లీ కండక్ట్ చేస్తారని. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కండక్టెడ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ అంటున్నారు.
That's why different exams conduct chesina or one exam conduct chesina, you should be ready with that all the topics. ఏమైతే మాస్టర్ ఇచ్చేసాను ఫస్ట్ 4 subjects, next 3 subjects, next 3 subjects. These are the what? Tier 1, Tier 2, Tier 3. These are the subjects I have provided, the 10 subjects. If you are master or if you are perfect with the 10 subjects, then definitely you will get a job. Definitely you will get a job. Okay? And this is from our academy. From our academy, what ACE offers? Self-based program, exclusively online, and classroom coaching center, postal coaching center is there, online and offline test series are there. This is very important here. Please remember this one. And interview guidance, this is the direct post, means interview guidance for other exams. And here we have self-based program, pre-recorded courses are there. This is very much useful for you. If you are not able to come and join with us in the APPSC, then you can go for that self-based program and online program also, and classroom center also. If it is possible, you can come, and postal coaching. And while coming to that, the next one is, right, exclusively we are providing for, exclusively we are providing okay. I don't think there is no negative marking here. Some of the students are asking regarding that negative marking. I don't think negative marking you will not get it, even though it is a online examination. And we are going to start that, especially classroom coaching center in APPSC Hyderabad, and online classes from 25th May. 25th May, one batch is starting, as well as the one more batch is we are going to start 3rd June 2026. And as you know that early bird offer is 10% and 50% of our classroom old students, because all the students already ఒకసారి ప్రిపేర్ అవుతుంటారండి. సపోజ్ 2 years బిఫోర్ ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి, మళ్ళీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దట్ స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్, వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద 50% ఆఫ్ ఫర్ దెమ్, రైట్? Online live students, we are getting 30% we are giving. And all right, this is short term, online short term batch we are providing. AP Transco GENCO DISCOMs, new batch for electrical engineering for the 629 posts, 25th and 3rd June, 30% offer. And for Andhra Pradesh Transco GENCO DISCOMs, self-based program, that's self-based, pre-recorded. Those who are not able to come to Hyderabad, and if you are not able to stay here, we are providing in 2 ways. Number 1 is self-based program, a self-based program as well as and online program. And AP and TZ, for TZ also, Telangana also, here guys, we can expect from Telangana government also shortly the notification. For that also we are going to provide that, right? And PYQs program also, self-based program also, electrical engineering. And this one also for GENCO Transco, online test series also, starting from 20th July here. This is very important. Once you complete that, whatever the 60-day strategy I have given, that after that you should attempt this one online test series. This is very important for you. And why the ACE is very important, or why the ACE is you need to select to get the job? Guys, if you see that the history of ACE, whatever in from 2015 or 2010, our academy is established from 1995 to nearly here we have the 30 years history we are having that. And out of that, GATE and ESC, if you see that our track record regarding that state board examinations, state board examinations, GENCO gani, Transco gani, DISCOMs gani, once you see that our track record,
whatever the notification is coming, e state board examinations ki 90% jobs, 90% jobs, we are getting that. Who are going to take the coaching, our ACE Engineering Academy, 90% jobs. Once if you want to show me that, I can show that. This is our history of that one, all the first ranks. I hope in future, your photo also will come here, right? See that one. NPDCL, SPDCL, all the exams, we are leading here because we are having that much of track record in GATE, ESC as well as under state board examinations. That's why if you join with us, మీరు మాతో జాయిన్ అయితే కంపల్సరిగా you will get the concept as well as the perfection with all the exams, previous examination questions ki and online test series ki. Then we will get the more confident to you. Then with that confident, you should have more basics which are very much useful for coming GENCO, TRANSCO and DISCOM examinations. Not only this year, in power track record, once you see the power track record selections, 130 selections here in 2023. And in 2022, 20 posట్లు పెడితే 12 పోస్ట్ మాకే వచ్చేసినాయి. And once you see that selections out of this 2014 and NPDCL, this one, 2022, this is the DISCOMs and 500 posts in 2022 selections. See this one, in TGPSC, AEE examinations. And in 2018, 200 plus posts are there. Those who are selected from our academy only. And selections in 2018, 269 posts. See this one, the track record, once you see that the selections, how we are getting, how our students are getting. You can also check it, and here 49 post selections in 2021 and 336 selections in TSPSC-AEE in 2015 year. There the more number of posts are there in 2015 than 336 posts are there. Because whatever the material we are providing, that whatever the classroom coaching, whatever the strategy we are following, student definitely he will learn from the scratch level, basic level. Once the basics level lo vadu తీసుకున్నాడంటే then definitely గా any whatever the level above average also question will come, then you can answer easily. And this one also, see this one, TG GENCO. In TG GENCO we got, these are the selections which we are having, that this is the track record of ACE. That's why we are suggesting you come and join with us, then definitely in future you will get benefit. Believe me. Okay? See this one, in TS NPDCL 2022, top 20 rankers. These are all top 20 rankers. You can also check it here with the hall ticket number, and you can also get that history of this one. I hope your photo also in future you will get like this. Once the notification will come, this is TS SPDCL AE 2022, top 20 rankers. See this one, many more. This is the track record which we are having. That's why you can believe us and join with us, get the benefit, get the job in our future. Okay? And this is the join our community. Don't prepare alone. This is very important here. Even though if you are master in that one, but my sincere advice for all the students, those who are above average or below average knowledge unna, below average knowledge unna, asal knowledge lekapoyina, if you want to recollect that, then come and join with us, right? And coaching center anedi very very important here. There you will get some guidance, ela povali, ఏ విధంగా పోవాలి, డెఫినెట్ గా you will get it. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ డేస్ లో టాపర్ కూడా కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాడు, బికాజ్ హీ వాంట్ బి పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎట్లా అవ్వాలి, వన్స్ ఈ టోటల్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్ బ్రషప్ చేసుకొని ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ టెస్టులు రాస్తున్నాడు, రైట్? దెన్ యూ కెన్ జాయిన్ విత్ అస్ విత్ ద టెలిగ్రామ్, అండ్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ వన్. Once you
If you call with that, then definitely you will get it. Okay. Okay. If you want to get it, any help with that, you can call with this number. I hope whatever the session today we have discussed, definitely it will be helpful, and in future we are going to take that more sessions regarding that AP, GENCO, TRANSCO and DISCOM jobs. Our jobs మీద more videos we are going to provide you, which will very much benefit you. మీకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతాయని, right? I am thinking. Okay. All the best guys. Thank you. Good night.